TranquiliTea. If I were to start my own tea house, it'd be called TranquiliTea. I would sell orange pekoe and Earl Grey and dirty chai tea lattes, and maybe they'd go by names like Elixir of the Sun, or Liquid Ecstasy, warning, does not contain real ecstasy. I'd sit in as a barista alongside my carefully crafted coworkers. I'd pour each brew with a smile on my face and a warmth in my gut, probably from the 3 teas I'd have already downed by then, and I'd cap the environmentally friendly, locally sourced disposable cups with a wonderfully mundane beige lid. I'd welcome my regulars, discuss their affairs and wish them well on their morning commute, and I'd force a yearning on the customers that had just first stepped foot in my shop, as if their only wish in this world would be to become not only a regular, but a recurring friend. My tea house would host a token pet, preferably a bright young French bulldog with a calm demeanor and an affinity for children, the kind of personality that would drive people back to the house if not to become my friend, to become the dogs. The house would sit on the corner of a semi-busy street, alongside a string of little boutiques and ice cream shops and perhaps a startup real estate office, and below what would seem like a perpetually vacant commercial space. Rush hour would signal our early closing, around 4 p.m. on weekdays. On the curb, passers-by would observe the little connected building, a personality of its own, dressed with dark brown textured wood and residential-looking double-hung windows, brought together with a solid yellow door. Along the top, right before the wood met the beginning of the boring gray commercial building, there would be a string of white text reading TA, coffee, pastries, specialty BR, begging people to cross the street in order to read the rest. I'd park my novelty 1953 Chevrolet Bel Air on the adjacent street, baby blue paint shimmering in the blinding sunlight. I'd watch from the window, as people would stop to take pictures next to it and lean over the curb to stare into the interior, taking in the impossibly clean cream-colored upholstery and the pristine dials, as if dust could settle everywhere but the dream that was the Bel Air. It would be these random acts of selflessness, this anonymous plantation of curiosity, that would keep my spirit alive. And after their encounter with the mesmerizing bundle of wheels and metal, they'd glance towards the shop and be drawn to the idea of simplicity in the form of a mere cup of tea. Simplicity just for a moment, as if the incidental appearance of a dinosaur from the 50s would engender a temporary pause from the rat race. A momentary attempt to get back to what so many deem the golden age. Intellectual marketing, possibly, or wishful thinking. And when they cross the street finally, reach the brass handle of the yellow door, and push themselves into the warmth of the shop, they'll be transported. Not to a different time, but to a different frame of mind. A soft pink would cover the walls of the interior, making room for the range of colors brought in through specialty hats, custom shoes, striking nail polish worn by customers in a space where they could attempt to fulfill their mini domestic fantasies. For the girl who stays comfortably quiet, wears her hair in a tight clip with 2 strands hanging down to frame her face, a cotton sweater draping over her petite frame, she is the object of her own attention. She is the mysterious and unwaveringly studious character with secrets to hide and, God, does she always have a million things to do. And a few tables down, a middle-aged man with stark gray hair sets himself down with an apple fritter in one hand and a medium black coffee in the other. He has brought an autobiography with him, maybe a handful of car keys, and nothing else. He wears philosophical glasses with round frames and spectacles that invite speculation. He is the man who has unapologetically pursued education with a fervor and curiosity that remains unmatched. A man with endless wisdom and a patience paralleled only by the likes of a grandfather clock. A man who could return home to a $1 million mansion with his very own chef or to a quaint little cottage with only enough money to spare for his daily coffee. Everyone carries their own story, they can be who they aspire to be, and they are surrounded by those who unconsciously do the same, perpetuate an image of themselves that can be soundly fostered by an atmosphere of fragrant herbs and lightly stained aprons, and a pace of life that could only be characterized as steady and easygoing. And I'd be standing behind the counter, surveying those from all walks of life, internalizing their tea orders and arranging a Rolodex in my mind to generalize similar individuals for the future. I would be constantly surprised, however, and kept on my feet by the unpredictability of my clientele and the incompetence of my inferences. TranquiliTea nếu tôi thành lập quán trà của riêng mình, nó sẽ được gọi là TranquiliTea.
Tôi sẽ bán cà phê pha trà chai màu cam peco và bá tước xám và bẩn, và có thể chúng sẽ có những cái tên như Elixir of the Soul, hoặc Liquid Ecstasy cảnh báo, không chứa thuốc lắc thực sự. Tôi sẽ ngồi dưới tên một nhân viên pha cà phê cùng với những người đồng nghiệp được làm thủ công cẩn thận của tôi. Tôi sẽ rót từng ly bia với nụ cười trên môi và sự ấm áp trong ruột, có thể là từ 3 loại trà tôi đã uống lúc đó, và tôi sẽ giới hạn môi trường những chiếc cốc dùng một lần thân thiện, có nguồn gốc địa phương với nắp màu be tuyệt đẹp. Tôi chào đón những người thường xuyên của tôi, thảo luận về công việc của họ và chúc họ tốt lành trên đường đi làm vào buổi sáng, và tôi sẽ bắt đầu khao khát những khách hàng vừa mới bước chân vào cửa hàng của tôi. Như thể mong ước duy nhất của họ trên thế giới này là không chỉ trở thành một người bạn thường xuyên mà còn là một người bạn định kỳ. Quán trà của tôi sẽ nuôi một con vật cưng, tốt nhất là một chú chó Bull Pháp trẻ trung sáng sủa với phong thái điềm đạm và thích trẻ em, loại tính cách có thể khiến mọi người quay trở lại ngôi nhà nếu không muốn trở thành bạn của tôi. Trở thành là con chó. Ngôi nhà sẽ nằm ở góc của một con phố bán sầm uất bên cạnh một chuỗi cửa hàng nhỏ và cửa hàng kem và có lẽ là một văn phòng bất động sản khởi nghiệp, và bên dưới có vẻ giống như một không gian thương mại bị bỏ trống vĩnh viễn. Giờ cao điểm sẽ báo hiệu chúng tôi đóng cửa sớm, khoảng 4 giờ chiều các ngày trong tuần. Trên lề đường, những người qua đường sẽ quan sát tòa nhà nhỏ có tính liên kết. Một cá tính riêng của nó, được trang trí bằng gỗ kết cấu màu nâu sẫm và cửa sổ treo đôi trông giống khu dân cư, kết hợp với nhau bằng một cánh cửa màu vàng chắc chắn. Dọc trên cùng, ngay trước hàng gỗ bắt đầu tòa nhà thương mại màu xám buồn tẻ, sẽ có một dãy chữ trắng đọc tea, cà phê, pastry, đặc sản, bia, van xin mọi người qua đường để đọc phần còn lại. Tôi đang đậu chiếc Chevrolet Bel Air đời 1953 mới của mình trên con phố liền kề. Màu sơn xanh nhạt lung linh dưới ánh nắng chói chang. Tôi sẽ quan sát từ cửa sổ, khi mọi người dừng lại để chụp ảnh bên cạnh nó và nghiêng người qua lề đường để nhìn chằm chằm vào bên trong, ngắm nhìn chiếc ghế bọc màu kem sạch sẽ không thể chê vào đâu được và mặt số nguyên sơ, như thể bụi có thể đọng lại ở khắp mọi nơi nhưng giấc mơ đó là Bel Air. Chính những hành động quên mình ngẫu nhiên, sự tò mò vô danh này sẽ giúp tinh thần tôi luôn sống động. Và sau khi chạm trán với bó bánh xe và kim loại đầy mê hoặc, họ sẽ liếc về phía cửa hàng và bị cuốn hút vào ý tưởng về sự đơn giản dưới dạng một tách trà đơn thuần. Sự đơn giản chỉ trong chốc lát, như thể sự xuất hiện ngẫu nhiên của một con khủng long từ những năm 50 sẽ khiến cuộc đua chuột tạm dừng lại. Một nỗ lực nhất thời để quay lại thứ mà nhiều người cho là thời kỳ vàng son. Tiếp thị trí tuệ, có thể, hay mơ tưởng. Và cuối cùng khi họ băng qua đường, chạm tới tay nắm cửa màu vàng bằng đồng, và đẩy mình vào không gian ấm áp của cửa hàng, họ sẽ được đưa đón. Không phải đến một thời điểm khác, mà là một khung cảnh khác của tâm trí. Màu hồng nhẹ nhàng sẽ bao phủ các bức tường của nội thất. Nhường chỗ cho nhiều màu sắc được mang đến thông qua những chiếc mũ đặc biệt, dày đặt làm riêng, sơn móng tay nổi bật mà khách hàng mang trong một không gian nơi họ có thể cố gắng thực hiện những tưởng tượng nhỏ trong nước của mình. Đối với một cô gái thích yên tĩnh thoải mái, để tóc buộc chặt với hai lọn tóc buông thõng xuống để che khuôn mặt, chiếc áo len bông khoác ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô ấy chính là đối tượng thu hút sự chú ý của chính mình. Cô ấy là một nhân vật hiếu học bí ẩn và kiên định với những bí mật cần che giấu và Chúa ơi, cô ấy luôn có hàng triệu việc phải làm. Và cách một vài chiếc bàn, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc phơ đang đặt mình xuống với một quả táo rán trên tay và một ly cà phê đen vừa phải. Anh ta đã mang theo một cuốn tự truyện, có thể là một chùm chìa khóa xe hơi, và không có gì khác. Anh ta đeo kính triết học với gọng tròn và mắt kính mời gọi sự suy đoán. Anh ấy là người đàn ông theo đuổi giáo dục một cách không lý do với lòng nhiệt thành và sự tò mò không ai sánh kịp, một người đàn ông có trí tuệ vô tận và sự kiên nhẫn song song chỉ bằng những chiếc đồng hồ giống ông nội, một người đàn ông có thể trở về nhà trong một dinh thự triệu đô cùng với mình. Đầu bếp rất riêng hoặc đến một ngôi nhà nhỏ cầu kính với chỉ đủ tiền để mua cà phê hàng ngày. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, họ có thể trở thành người mà họ khao khát, và họ được bao quanh bởi những người vô thức làm điều tương tự, duy trì một hình ảnh về bản thân có thể được nuôi dưỡng bằng bầu không khí thơm mát và tạp dề nhuộm màu nhẹ và nhịp độ cuộc sống vốn chỉ có thể được mô tả là ổn định và dễ tính. Và tôi sẽ đứng sau quầy, khảo sát những người thuộc mọi tầng lớp xã hội, tìm hiểu đơn hàng trà của họ và sắp xếp một Rolodex trong tâm trí của tôi để khái quát những cá nhân tương tự cho tương lai. Tuy nhiên, tôi sẽ liên tục ngạc nhiên và đứng vững trước sự không thể đoán trước của khách hàng và sự kém cỏi trong suy luận của tôi.